Ну что, господа, продолжаем продолжать. Я думаю, это уже один из последних стримов по этой игре. Честно говоря, я думал, что я быстрее с ней закончу. А потом то одно, то другое, то третье. И все, вуаля. Так, на чем вообще закончили мы? Ага, у нас тут есть всякие разные доп. Задания. Наряги продавать не пора. Ну, в принципе, пофигу, подождет. Встретиться с Натти возле Хоксмида. Или с Поппи сначала. Нет, сначала давайте с Натти. Но это проще из Хоксмида выйти сейчас будет. Вот сюда тэпаемся. Hogsmeade, here I come. When you find a good opportunity. My first employment. I can find a good Ну и как всегда ждать. Are you ready to put an end to Harlow? Конечно, готов. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Так, и где их искать? Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. И что у них можно выведать? What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Окей, я с ним Very поболтаю. well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Свобода передвижения — это миф. Даже не думай об этом. Так. Я так понимаю, для начала вот тут поближе у нас что-то будет. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? И что же ты наделала? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined?
Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up. Until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Зачем ему похищать вашего супруга вместо вас? Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Слушайте, а у них разве в Гринготте вообще кто-то кроме гоблинов работает? Мне казалось, это чисто гоблинский банк. Странно. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Окей. Спасибо за информацию. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Конечно, никакого риска. Миссис Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. Я бы не сказал, что это весомые доказательства. Эта записка выглядит совершенно... Ну, то есть, понятна суть для человека посвященного, но при этом, как доказательство, эта записка не пойдет. Совершенно. Прямо там ничего не сказано. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Те батюшки.
Ну, давай подробнее. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. Как скрываешь пропажу товара? What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Окей, пойдем дальше. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the Так, last и of Mr. погнали Bickle's за friends. последним дружбаном. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Здоров. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Что ж, это было напрасно. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Оп, замочек. Revelio. Курица по дому тут у него бродит. Странный человек. Так, хорошо. Нам нужно поговорить с Натти еще раз. Играемся в детективов. Work hard and don't be afraid
It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Ну, пойдем поищем. В трактире кабанья голова. Походу, сейчас мы ее будем выручать от Харроу. Я удивлюсь, если я не прав. Natty must be around here somewhere. Natty's wand. Оп, She can палочка. cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Да-да-да, сейчас. Revelio! Пойдем по следам. Видно их, правда, хреново. Опа, страница. А, вот она. Nosy little students get what's coming to them. На свету Natty must вообще have не been taken this видно. way. I need to find her quickly. На свету этих следов не видно вообще. The footprints led to this room. There must be another way forward. Revelio! Да 100% есть другой путь. Accio! А, надо было до конца выдвигать, понял. A hidden door. Natty must have been taken this way. Не обязательно найти книгу стихов и любовное письмо. Да, говорите? Хорошо, мы постараемся это все выполнить. I'd better be sure I'm not seen. Nothing even worth stealing in Murrenween. It's not gonna work. Using that girl as bait, no one's coming for her. We ought to just kill her. Revelio! Students would be arrogant enough to come in here alone. Hey. Привет, мужик. Сдохни. Нифига, мы его не убили. Стоять, мне нужен ареста моментум. Arresto momentum. Where that memory goes. You can't hold out forever. Hey, witnesses! Давай, умри уже. Rise and fight! I won't go down as easy! Инферналы. Ага, призванные, похоже. Хорошо. Весьма и весьма. Так, ну слушайте, я завершил бой без использования рябинового отвара. Почему не засчитывает-то? Ни в какую.
Вставки с орнаментом. Так, ну я не знаю. Не зря я сюда пошел. То, может, я поспешил. Ну, видимо, завершить бой это будет вот прям вот со всеми. О, нашли. Или нет? Ты мил мне словно Авгурей, чья песнь предвестница дождя. Я с каждым днем люблю сильней, пленил ты верностью меня. На своем сердце чары чую, оков прошу я не снимай. Ведь нашу встречу роковую я навсегда попала в рай. Дольчебелла Фильберт. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Так, ну мы нашли сборник стихов, уже хорошо. Так, любовное письмо, интересно, где? О! Смотрите, подписано на специальной бумаге. Дорогой Отто, я перечитала твое последнее письмо бесчисленное количество раз и буду перечитывать вновь и вновь каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги, и я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому. Но знай, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на седьмое небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю твое письмо. С любовью, Рози. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Да, однако же. Сколько тут? Не понял. Так, не выбивается. Ну, ты выбьешься, нет? Чё за приколы? Ну, слава богу. И куда здесь можно сползать? И самое главное, зачем? О, сундук. И тут еще есть комнатка. Там наверх куда-то. Да чтоб вас. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where to find that friend of hers. Tell me to say nothing. Expulsion. Incendio. Somebody out there. Expulsion. Just stupid. You will pay for your deed. I know stupid. Bombarder. Incendio. I'm not just... Ну, наконец-то зачалось. Я думал, этого никогда не произойдет. Такс. И внизу я еще не дособирал один сундук, вот этот. Неизвестный наряд. Просто великолепно. He must be here somewhere. You found us.
I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. Сейчас поговорю, подождите. Revelio. Aloha Mora. Ух ты, он даже с замком. По-моему, это первый сундук с замком, который я вижу. О, палочку нашли его. Over here. I need your help. Revelio. Подожди, не спеши, помочь я тебе всегда успею. Хорошо. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Ну давай отойдем. Снимай проклятие. И второе давай. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Надеюсь, я никого не оглушил. These Ashwinders must pay. А что его искать, этот выход? Он на том же месте. Revelio. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. От властей мало толку. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Вот.
Так. Хорошо. Выполнили еще одно задание. Теперь давай встретимся с Поппи в запретном лесу. Блин, я, кстати, дурак. Надо было сначала шмотки, наверное, продать. Да, всего 9 слотов. Ладно, давайте тогда прыгнем в Хогвартс, распознаем шмот. И потом уже пойдем к Поппи. Угу. Это 30-й левел требует. О. Сойдет. Отправляемся к торговцу в Хогсмит, к любому. И потом к Поппи. Пускай нас до кентавров провожает. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Заодно, кстати, если сейчас 7500 золотых набьется, чуть не продал, блин. Жаль, не набилось. Можно было бы купить третий апгрейд для металлы. Но, видно, не судьба. Видно, не судьба. Видно, не судьба. Значит, пока летаем с 2 апгрейдами. Я думаю, через 1-2 задания эту проблему я решу. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Ну ты шизанутая. I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. Оп. Кентаврики. Да? Да. А нам пизды вкатят.
do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Так, разве лунные камни редки? Isn't moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. Ну, ладно, кентавры очень мудрые там и все такое. Пускай там половина из них и пыталась нас убить. Поэтому я ему доверяю. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. И чё, и ты пошла в библиотеку? Задание типа закончено? Или что? Ну ты даешь. Серьезно, закончено. Ладно. Хорошо, я вас понял. Давайте вообще посмотрим, где есть какие-нибудь доп. Задания. По деревушкам тут вроде бы не видать ничего интересного. Оп. Вот тут есть задание. Так. В этих городах пока нету. Но, возможно, если я посещу, тут какие-нибудь допы появятся. Но мне влом их посещать. Так, а в Хогвартсе? В Хогвартсе как минимум одно доп. Задание. Ладно, пойдемте вот сюда. Oh, I'm going to enjoy this. 50 метров. Thought we'd forget about that goal.
It isn't your intent. Не туда бомбарда улетела. We had plans for that hippogriff you stole. Confringo! Potato! I see you better! No! Stop flicking around like a... Time to teach someone a lesson. На, подарочек. Let me out. I'll watch the light go out of your eyes. Тоже мне дуэлянтка. Задуэлили. На раз-два. Так, а как мне его обратно превратить? Так, не превратить. А, понял. Понял. Вот этим, скорее всего. Хватит своим редакто кидаться. Нет, не умер еще. Оп, левелапчик. Там у нас валялось снаряжение под это дело. По-моему, нет, не маска. Шарф, что ли, валялся? У таланта, кстати говоря. Можно куда-нибудь вложить 4 очка талантов. Давайте все-таки добьем вот эту гадость. Пробафаем какие-нибудь заклинания. Не знаю, я уже больше наугад бафаю, потому что все, что я хотел, у меня давно сделано. Давно взято. Карта Генриетты. Так, и чё? Как я не люблю эти задания с картами. Huh. The location marked on the map isn't far from here. Не-не-не, я не хочу даже выполнять это задание с картами. Пошло оно в жопу. Я оставлю эти задания на сладкое, так сказать. Когда будет нечем уже в игре заняться. Вот здесь у нас должен быть какой-то доп-квест. Колокольный перезвон.
Нам такого счастья не надо. Еще я дурак сразу не отметил путь. Ну, вроде бы короткий путь получается. Кстати, может быть, что интересное найдем. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Was it what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Ну, давай подробности. Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to Charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. Ясно, понятно. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour, but mum's the word. Алиса сказала, что ей сказала, что ей сказала. Господи. If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Ладно, я помогу. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. I imagine the bells are just inside in the bell tower. Так, в кабинет музыки. Насколько это вообще далеко? Ладно, давайте попробуем просто добежать. Revelio. Ух ты, тут сундучки. Ладно, не буду заморачиваться. I bet that would tell us who's first. What's this one about? О, это куда ведет? Aloha Mora. Revelio. Confringo. Опять к этим дверям дурацким.
Я не понимаю, как они должны открываться. Давайте попробуем перебором, может быть. Нет, ладно. К чертовой бабушке эти двери. Когда-нибудь я загуглю, как их открывать. И тогда займусь. Ah, the bells must be upstairs. Оп-оп-оп. Хор лягушек. Revelio. Вай, это мы куда пришли? Понятно, что не по квесту. Ух ты. Ладно, это интересно. Такие проходики всякие прикольно открывать, но это не то, что нам нужно сейчас. Aloha Mora. Revelio. Так, а это что за приколы? Это колокол. Accio. Wingardium Leviosa. Ah, found them. I'll have to get those up there somehow. Wingardium Leviosa, perhaps. Ну-ка понять. Да, вроде бы похоже. One up, one to go. Revelio. Вроде бы похоже. И второй у нас вот здесь находится. Accio. Wingardium Leviosa. Well, that wasn't too hard. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. Оп, сундучок. Revelio. Так, сейчас мы тут посмотрим по-быстренькому. Еще сундучок. Неплохо. Так, ну вернуться к ней, наверное, проще тэпнувшись. Я так думаю. Надо только вспомнить, куда тэпаться надо. По-моему, я из башни защиты от темных искусств до нее добегал. Revelio. Почему у меня до сих пор не собраны страницы в таких местах?
Я периодически их все еще нахожу. The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. Конечно, очень I don't know how горжусь. much this means for me and for Hogwarts. Так, и что получается по квестам? Говорит директриса, горе и месть. Ага. От Нати опять сова, походу, прилетела, да? Которую я по какой-то причине не видел. Нету совы, ну ладно, пойдем все равно к ней. Что делать-то? Так, а вот откуда до нее лучше из большого зала дойти? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ah, I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. Ну, она не зря тревожится. I don't blame her for being concerned. We have been involved in some dangerous activities. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother may have been right. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Хочешь отомстить за его смерть? Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. Как это пережила твоя мама? What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way, but that does not mean that she likes it. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question.
In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Ладно. Не за что. Так, ну все, похоже, пришло время идти по мейн-квесту. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Так. Задание выполнено. Это все здорово. А дальше-то что? Что дальше? Ладно, давайте попробуем сюда тэпнуться. Может, пока тэпаемся, нам задание обновят. После загрузочки сейчас письмо придет или еще что-нибудь. Угу. Ну, почти угадал. Так, профессор Фиг. Вот сюда. А это что было за провисоний? Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle.
She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Привет, Ваня. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the Ну, headmaster's house. погнали. Искать домашнего эльфа-директора. Так. Говорить с мадам Кагавой. Погодите, что, я летучим пламенем пользоваться не могу? Вы издеваетесь? Мне что, теперь пешком везде бегать? Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Мне решать, что лучше. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Да, это забавно. Я так понимаю, именно поэтому нам не дали тэпаться. Ради этого столкновения. Блин, да что текстуры прогружаются в последний момент? Настройки вроде бы нормальные, я не менял. Чудеса, да и только. You call that a shine on those boots? Do better! Professor Black, how are you, sir? I wonder almost daily why I... Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But
The injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Пиши. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a head? If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Да. It's the headmaster and he's У него и так репутация не очень у директора, а мы сейчас ее знатно еще подпортим. Интересно, с кем-нибудь еще столкнемся? When I witness what passes for magic in these halls, Professor, I need to speak to you. Ну вот, еще одна. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. А я по нему и не скучаю. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that much. That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's book. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the dignified banners of Hufflepuff. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Хорош. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Так, фамильный девиз Блэков. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir.
Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Постарайся, постарайся. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Так, пора свалить. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Alohomora. Да господи, здесь тоже Алхамора. Как хорошо было, когда не были сундуки, все подряд закрыты Алхаморой. Revelio. Опа, опа. Confringo. Revelio. Так, хорошо, еще бонусы. Нужно больше бонусов. Так, тут у нас открыто и так. Пробраться в кабинет директора. Мне кажется, отсюда очень далеко. Из зала трофеев ближе всего будет. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Revelio. Или не из зала трофеев. Ну да ладно. Оп, доспехи домового эльфа. Ё-моё, сколько тут страниц. Доспехи кентавра. Revelio. Доспехи тролля. Так, ну что, по-моему, неплохо. Целых 3 странички собрали. Так быстро. У твоих дочек они находились у нас. Погнали наверх. Revelio. Так, там у нас сундучки какие-то за стеной. И, разумеется, дверка есть. Alohomora. Revelio. Так, это вообще где-то внизу. Блин, я сейчас не успею даже дойти до задания, а у меня инвентарь будет просто перебит. Ладно, 12 слотов есть, пока не страшно. Пока не страшно, пока есть 12 слотов. Дорогая сестра, я была счастлива получить от тебя сову. Вижу, ты, как всегда, сражаешься не только с нерадивыми учениками, но и с несносным директором. Твое терпение не знает границ.
К слову о терпении, спасибо тебе за все, что ты сделала для Гаррета. Чутье у тебя и вправду хорошее. Что ему нужно, так это грамотное сочетание строгости и поощрения. Признаюсь, я рада, что теперь он испытывает свои новые зелья на других учениках, а не на родственниках. Ведь он всегда преподносит это как привилегию. Вам повезло, вы попробуете первыми. Притом не упоминая о возможных побочных эффектах. Ну, мне пора. Прости, что письмо такое короткое. Кажется, моя младшенькая зашвырнула садового гнома в соседские сливы цеппелины. Опять. В общем, надеюсь, на каникулах свидимся. С любовью, Г. Revelio. Так, ну тут вроде бы все. Там что-то внизу, конечно, есть, но я даже искать не буду. Hello, Homura. Даже удивительно, я правильно выбрал сторону, куда вертеть. Revelio. Такс. Профессор Гекат, после нашего разговора я обратился к знакомым гоблинам из Гринготса. Все они осуждают действия Ранрока, а некоторые подозревают, что цель его действий совсем иная, нежели он заявляет. Судя по тому, как он относится к тем из сородичей, кто отказывается примкнуть к нему, я склонен согласиться с подобной оценкой. Буду держать вас в курсе. Тем временем необходимо сохранять бдительность. С уважением, Эзоп Шар. Revelio. Интересно, как далеко нам еще до профессорской, до этой, вернее, до директорской комнатушки. Ага, еще выше это все показывает. Скорее всего, как раз у директора. И как это открывать? Ну, видимо, ключик какой-то надо. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Гаргулья. Лестницу, ведущую в кабинет директора, охраняет заколдованная гаргулья, которая впускает только тех, кто знает пароль. Но это все понятно. Toujours pure. Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Оп. Портреты спящих. Hello, Homura. Блин, меня эта мини-игра уже задолбала. Здесь что самое главное, невозможно ошибиться, и из-за этого она максимально бессмысленна. То есть, да, если бы тут можно было облажаться, это один вопрос. Но здесь нельзя облажаться. То есть, да, ну, как в некоторых играх, допустим, не знаю, 4-ю часть свитков древних, да, можно там сломать отмычку. И ты как бы, ну, задумываешься, когда вскрываешь замок, над тем, что делать. До тех пор, пока скелетный ключ не получишь.
Профессор Блэк, касаемо вашего письма от 20 сентября, я не стану пересматривать процедуру приема учащихся в Хогвартс. С уважением, Феррис Слевин. Revelio. Что-нибудь тут интересненькое есть? Вроде бы ничего. Вот, а даже со скелетным ключом, по сути, у тебя пропадает эта мини-игра. То есть ты просто миллион раз ткнул вскрытие, оно там вскрылось. А здесь ошибиться невозможно, но и пропустить эту мини-игру нельзя. И это очень тупо. Это прям максимально тупо. Aloha Mora. Revelio. Дорогой Финиас, дети спрашивают, когда ты вернешься. Бельвина так вообще заводит речь об этом каждый день за завтраком и дуется, когда я напоминаю ей, что ты радеешь о качестве ее будущего образования. Сириус и Финиас почти не присылают мне сов, а когда и шлют, не пишут о тебе, но я уверена, они гордятся тобой и тем, что ты делаешь для Хогвартса. Когда твой отец директор школы, это огромная честь. Сигнус уже ползает, и он всюду следует за Арктуром. Оттого это раздражает. Дай мне Мерлин сил. Арктур выпрашивает у меня зелье невидимости, и, честно говоря, я могу его понять. Я бы, наверное, даже сварила ему это зелье, если бы мне не пришлось потом сносить хныканье Сигнуса. Может быть, мы увидим тебя на следующих каникулах, но если не получится, ничего страшного, переживем. Урсула. Revelio. Так, все я здесь обобрал. Вроде бы все. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. И что там в книге? What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. That must be the pedestal. Погодите, тут какая-то записочка. Но мне же ее подсвечивает. Чек. Средство для укрепления волос, воск для усов, помада для волос из бундимуда, расческа с жемчужной ручкой. Господи боже. Почему я вот это не могу собрать? Да почему? Собаки. Ладно, погнали. Очередное испытание. Where am I? Professor Fitzgerald?
can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Ладно. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Смерти. Так. В дома нельзя попасть. Похоже, что нельзя. I should have run when I could. I'd be free by now. Best move while I can. Neve must be here somewhere. I need to time this just right. Будем считать, что я очень точно его рассчитал. I see. A staircase straight ahead. Ты куда-нибудь будешь уходить? A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. Оп. Дорожку перешли. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Как пройти мимо них? Ну, отвернуться и пройдем. Разве нет? Разве это так не работает? Ага, этот-то в принципе не Нет, отворачивается. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Оп. That door closed tight. No way but forward, I suppose. Ох, ж это мантия-невидимка. Ай!
Я лошара. Откуда, интересно? Откуда начну? Только бы не с самого начала. Я вас умоляю, только не с самого начала. Close tight. No way but forward, I suppose. That doorway looks like the only safe way forward. Так, вот тут мне надо поймать как-то момент. То есть я не могу сейчас пойти туда, потому что идут навстречу. Now's my chance. Да, ты считаешь? Ну, давай попробуем воспользоваться своим шансом. Оп. Ёлы-палы. Ёлы-палы. That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. Так, и чё, мы все три будем собирать? Интересно, и они нас больше не видят от слов совсем. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. А я не помню, что там, бузинная палочка, мантия-невидимка. А что третье-то было? А что было третье? Ведь 3 брата, 3 артефакта получается. I've never felt such power. Bombarder. Нифига себе. Вот это бомбарда так бомбарда. Revelio. Не знаю, зачем я юзаю Ревелио, на самом деле. Непонятно, дает ли оно мне что-то. Есть ли здесь где-нибудь сундучки какие-нибудь или что-нибудь такое? Скорее всего, нет. Defender. Нифига, уклонились. Descender.
Давай, иди сюда, дворняга. Не засчитывает, короче. Давай. Ну, короче, здесь будем прям с боем прорываться. А что будет следующий? Я не помню. Господа, кто-то на стриме есть, я это вижу. Подскажите, какой третий дар смерти? То есть, кроме мантии и палочки бузинной. Вылетело просто из башки. Да ща мы тебе на... Defender. Bombarder. Defender. Stupid. Bombarder. Ау! Держи подарочек. Ах ты гад! Вай-вай-вай. Кто там еще? Уф. Гребаные тролляки. Да я тебе просто... Ах ты гад. Кто? Еще вижу живое. Тень смерти. Еще дуэльные уловки навыполняли. Мы с самой смертью-то подеремся, нет? Или так и будем слуг всяких разных мочить? Так, бой. Бой.
Мы близко приближаемся к тому, чтобы выполнить это все. A simple stone. This must be for me. Я не помню, что делает этот камень. Не помню я эти сказки. Я помню только, что 3 брата смерть обмануть решили. Один скрыться от нее. Far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Так. Да, блин. I can't believe she's dead. Dear, sweet Neve. Let us always honor her. We won't be the same without her. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Ну давай посмотрим твое воспоминание. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it.
Нормальненько. Revelio. Так, в этой комнате ничего нет. Ну и отлично. Нашим легче. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Пугающее зрелище. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Как всегда. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Хорошо. Хорошо. Задание завершено. Так, вот, по идее... Привет, Дрейк. Ты свой не заводил стрим, поэтому я свой завел. Вот. Хотя я, наверное, в любом случае запустил бы. Так. Ну да, похоже, тут уже прям близок финиш. Там уж, по идее, осталось только одно испытание. Тут квестиков уже мало. А потом будет прям финал быстрый. Только что я все равно хочу все по максимуму здесь сделать. Покуда его не надоест. Так. Давайте посмотрим, появились ли задания где-нибудь. Вроде бы нигде не появились. Хогвартс, история магии. В Оксмиде ничего. А чё у тебя случилось? Слушай, ты что-то в последнее время мне вообще не нравишься. Стримов не проводишь. Сам на стримы не залетаешь. Чё случилось? Так, посетить занятия по истории магии. Окей, давайте посетим.
Понять бы только, откуда туда лучше тэпнуться. Давай отсюда. Но если будет движ, то это ладно, это хорошо. У меня, кстати, ребятам, с кем я играю в WoW, кое-кому прилетели повесточки на днях. Вот. По мобилизации, которая не проводится сейчас. Так, стоп, а у меня сколько вообще по снаряжению-то, господи. Блин, 3 слота свободных. Ладно, я все-таки на занятие схожу. Я не думаю, что это проблема. О, Влад, а ты что тут делаешь? In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effect it had on the wizard milling. Ай, надо не заснуть. Throughout the many goblin battles, countless wizard cloaks were lost. Actually, we do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. And now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed in the late early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. Пропустите. Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Irgit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Брагбор, я знаю, кто это. Did you say Bragbor? I know that name. Lord Gok said he was an ancestor of Ranrock. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin-wrought iron and silver has survived to this very day. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Ну, на самом деле, решение очевидно, да? Влад, я думаю, тебе сам об этом скажет, если он тут. Ладно, пофигу на эти рога. Ой, да в какую тюрьму? Господи, никто тебя за это не посадит. Можешь не переживать. Так что если тебе придет, тоже просто игноришь. Вот и все. Это чисто на дурака. Так, а что мне надо сделать? Забрать страницу для руководства с информацией про Гримбольда Швейта.
Так, есть вот тут страница. Хоть это и не то, что надо, но тем не менее. О, Гримбольд-Швейд. Oh, yes. I see you found Grimbold Weft. Ты знаешь, Влад, честно говоря, мне даже с подписью и печатями было бы ровным счетом такое же мнение. Yes, I rather enjoyed seeking them out. The thrill of these scholarly pursuits. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Athbuddle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Standing in eternal but symbolic watch over the bell Еще нужны страницы руководства. Информации про всех подряд. Господи. Какое душное занятие, пипец. Деревянный кот. Revelio. Ой. Нет, я возвращаюсь. Все. Да блин, где-то подсвечивает. This unassuming smudge is rumored to be the location of the very first successful use of Bombarda. I suppose. Следы ожогов. Since whoever cast it didn't live to tell tale. Revelio. Нет, стоять бояться. Что-то пищит и пищит из-за того, что в радиус действия попадает всякое дерьмо. Это все еще область задания? Alohomora. Бесполезная фигня. Ахаха, вернитесь в область задания. Revelio. Ну и пожалуйста, ну и не нужно. Как говорится, так. Ладно, я так понимаю, все-таки где-то здесь надо искать. Но где? The Hogwarts founders could never have achieved such architectural majesty without the aid of Может быть, powerful тут? magic. Нет, не тут. In all the centuries that Hogwarts has existed. Ай-яй-яй-яй. Тупняк. Сэр Афпудл. Где мне найти эту страницу? What I wouldn't give to be back on a broom right now. О, нашел. Нет, не нашел. Да, нашел. Да, машущий рыцарь, блин. There's nothing quite so magical as his. Professor Binns, I found the statue of Sir Athpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Athpuddle's affability was his undoing. Died instantly. Погиб, пытаясь подружиться с Василиском.
Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Такс. Pity goblins and wizards can't get along. True. But imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise student, such as yourself, will learn from it. Как что, Дрейк? Моя твоя не понимать. Чё, погодите, что он сказал? Говорят, историю пишут те, кто делает домашние задания. Хорош, мужик. Так. Я так понимаю, это вопрос про рейды. Ну, я не знаю, что тебе сказать. Нормально. Не хватает игроков, как обычно. Вот ты бы вот играл бы, у нас был бы на один слот ДДшный больше занято, и было бы хорошо. Но ты же не хочешь. У нас как раз сейчас второй казуальный статик есть, который я релю. Ну, естественно, Влад, я 10 раз поспамил. Так. Стоп, деек. Это надо не сюда, это надо вот сюда. Да я сегодня особо и не играл вообще. Почти не заходил. В ФК зайду только, блин, и в ФК вылечу, и вот. Потом опять зайду, потом опять в ФК вылечу. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned, the one Harlow and the Poacher Pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Надо его спасти. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Его еще поди поймай. Так, найти пещеру. Ну, пещеру мы сейчас поищем. Это все, конечно, здорово. Так, мне нужно снаряжение. Быстренько сообразить, нет ли чего получше. Видимо, нет. Стоять, бояться. Есть. Блин, каждое задание начинается просто с того, что я бегу и продаю шмотки. Вот по-другому задания не начинаются. Потому что если ты их не продашь, то ты нифига не соберешь, когда пойдешь дальше.
Потому что слотов в инвентаре не хватает. Можно увеличить число слотов, конечно, подрочив тут испытания, но... Ну, хорошо, это 8 слотов. Это все равно не решает глобально проблему. Как бы мне кажется, для такой игры, как этот Hogwarts Legacy, это излишнее совершенно ограничение. Так, а куда я побежал? Мне нужно было тупо в магазин в любой. Ну, кстати, удачный выбрал магазинчик. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Так, чётенько. Не Хогвартс нужен, мир. Так, здесь можно вот отсюда долететь. Так, и там сразу огонечек рядом, да? I've always said that travel broadens the mind. A blockade. Hogwarts poachers are already here. Revelio. Туда попасть, ну, наверное, не отсюда. Как-нибудь на обратном пути залезем. Наверх, либо туда. Could the Phoenix be in there? Нет, стоять, я вниз не хочу пока. А сверху что? Так, секунду, надо отбежать.
Так, продолжаем продолжать. Продолжать. И вот фиг знает, надо было мне вверх сначала или вниз сначала бежать в итоге. Браконьер, все наверху. Ну пойдем их завалим быстренько. Заморозочку мне предлагают заюзать. Хорошо, давайте. Where's that goblin helm, you little thief? Slippery as a kelp. You put quite. Да почему это не засчитывает? What have you done? Avoiding our problem. Почему это не считается? Shall we finish what we started? Ну и ладно. Ну и пожалуйста, ну и не нужно, как говорится. Как попасть туда? Как попасть вообще куда-нибудь? Revelio. Так. Confringo. Protego. Где вы там, падла? Еще отравить меня умудрились. Ух, что-то у меня прям дофига сегодня зрителей. YouTube 4 пишет. Это прям мистика какая-то. Обычно в среднем 0. Ну, вернее, 1 там. Блин, с какой точки тебя можно заюзать? Ну, блин, ну возьмись ты, собака. Или я сейчас тебя выдерну оттуда как-нибудь через акцию, что ли. В прыжке тебя заюзать. Я дебил. Господи, прыгаю там, что-то прыгаю. А ларчик просто открывался. More poachers. How many are there? I know all. You're an hypocrite thief. Держи по голове.
Ну ладно. Погодите, взорвите красную бочку, которая когда-то была врагом? Это ведь надо вот это сделать. The beasts are safer now. Не зачло. Revelio. Гады. Так. Accio. Wingardium Leviosa. Не зачло. Ну хорошо, допустим. Так, вот тут у нас куда-то есть проход. Но он, вероятно, сверху. Туда мы пока не залезем. Значит, сюда. The Phoenix. Ну, здравствуй, дружбан. Ты поймаешься? Или ты свалишь подальше? Seems as if it wants me to follow it. I need to Понял. find it before the poachers do. Revelio. We have. Aloha Mora. Здесь прыгать можно. Я, кстати, не увидел твое сообщение. Просто... Блин. Сундук пропустил. Вернее, сумку. Нет, так не работает. Да... Я ненавижу лестницы. Да в смысле? Слазь. Поворачивайся. Вот, хорошо. Accio. Wingardium Leviosa. Вот в некоторых играх управление на лестницах это просто цензурными словами не выражается. Какого черта вообще? Почему нельзя просто вот я иду прямо? Почему нельзя продолжить идти прямо? Почему как только я влез на лестницу, мне надо нажимать назад? И при этом, если я нажимаю назад, то как только я слажу с лестницы, то меня опять назад на эту лестницу запихивает. Где логика? Revelio. О, там что-то есть. Но вниз нам, по идее, пока что не надо. Возможно, можно будет срезать что-нибудь через низ. Так, у меня тут что-то подсвечивается.
Пиявка в текстурах. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Пауки. Пауков мы не боимся. Уже несколько акромантулов завалили. Я бы еще пауков бояться. Оу. Нормально ты вылез. Revelio. Cursed fiends. Да, мы бежим. Revelio. Well, if it isn't a little hippogriff. Allow me to put you out of here. What have you done? Reducto! Oh, what's the light go out of your eyes? Confringo! Not so tough now, oh! Got that! That was for Highway. Your poaching days are over. Неплохо. Revelio. Такс. Очень удачное поле боя, что мы тупо их бочками закидали. Ну и превращать в бочки мне понравилось. Теперь я думаю, эту обилку я не уберу с панели в ближайшее время. Статуя лунтилят. Revelio. Hello. I'm here to help. I can take you somewhere safe. Интересно, он просто так заберется, или мне на него тоже надо что-то юзать? Забрался. Как-то он легко сдался. Revelio.
И в итоге очень зря я не пошел вниз. Потому что здесь короткий выход. Ну и как бы и хрен бы с ним. I should investigate. Надеюсь, там не было каких-то суперважных, суперсекретных штук. Сундуки с сокровищами один из двух были. Ну да ладно. Не полезу ради этого. Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... My heavens. What a beauty. You keep it close. Конечно, будем хранить. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. Вот я думаю, какой я хороший, как я тут всем напомогал все делать. Животным, в смысле. А по факту, чем я лучше браконьеров? Я также натаскал этих животных, я также продаю их в магазин и поселил их в воображаемой комнате. Выглядит не очень, если честно. Так, окей. Призрачная надежда. Это что у нас? Себастьян и Анна? Это, я так понимаю, окончание цепочки, за которую мне Аваду Кедавру дадут. Not sure how I'd fare in a little place like this. Так, а куда мне? Куда мне? Где? Почему я на карте этого не вижу места? Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Veldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her?
Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Это все усложняет. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the Ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the Ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the Ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. What? See you soon. Хорошо, сообщишь мне. Так. Ну что ж. Что ж. О, здесь есть доп. Задание. Собрать единорога. Видимо. Либо фиг знает, что еще с ним сделать. Ну, давайте поможем. Мы же всем всегда помогаем. Hogsmeade, here I come. Probably about time, though, isn't it? What were you saying? I beg your pardon, but would you mind helping out an old woman? Женщина, кажется, вы не загрузились. Это ужасно. Это просто ужасно. Is everything all right? Oh, bless you. Oh, thank you for asking. I'm Betty. Betty Bugbrook. And no, everything is not all right. It's my dear friend Hazel. She's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn. Known her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. Well, the last time I saw her, we were violently attacked by a pack of wolves. Hazel, loyal friend that she is, leapt in front to protect me, and in the process, I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. I want to help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. How did you become so close with the unicorn? It was luck, truly. I came across her when she was a little golden foal. Didn't even have a horn yet. Oh, she trusted me straight away. We'd play together for hours. Oh, I do hope she'll be all right. Unicorn hair is a valuable wand core, and I suppose losing a hair or two mightn't hurt her.
But I'm terrified those poachers will want her for her blood, to keep themselves alive. And that is more than I can bear to think of. Я постараюсь вам I'll keep an eye out помочь. for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Сопру вашу подругу единорога. I can always tell. Please. И никогда вы ее больше не увидите. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire herd. Я думаю, это будет отличная помощь. В принципе, классическая для этой игры. Да. Ну, давайте отсюда долетим. To look for a unicorn with a beautifully bright... It sounds as if she's in trouble. Hazel must be here somewhere. Блин, нужно... Может, ареста моментум на него. Мимо. Эй, ты где? Лошадка. Вот черт, я ее потерял. А вон она. Так, уже лучше. Уф. Так, это был не тот единорог, да? Серьезно. Ладно, давайте тогда искать Хейзел. Где она может быть? Вот, блин, сходу не поймал. Теперь ищи ее. Так, тут у нас лунтилята. Лунтилята нам нафиг не нужны. Их только на продажу можно ловить. О, вижу единорога. Единорог забегает. No, you don't. Давай. За ней. Нет. Нет. Да как мне тебя вообще поймать-то при таких условиях? Это ж дичь.
on now. I'm only trying to help. Стоять! Ну что ты какая сволочь! А-а-а! Падла. Блин, я не представляю просто, как мне ее поймать. Как я предыдущего-то единорога поймать сумел. Он не такой быстрый был по ощущениям. Да умри уже! Как же мне ее поймать? Arrest the momentum. Do cooperate, won't you? На перехват надо. Ну давай. Arrest the momentum. Падла. Опять спала уже. Да блин. Я так понимаю, мне надо прерывать ловлю, чтобы успевать ее обновить, этот дебаф дурацкий. Так, она там сейчас убежит вообще хрен знает куда. Давай ты не будешь бежать хрен знает куда, пожалуйста. Пошли на свою территорию. Arrest the momentum. No, you don't. Нет, так не работает. Прервать самому нельзя, судя по всему. А как тогда, я вообще не представляю, как ее ловить. Пойду назад на ее территорию. Надеюсь, прибежит. А то мы уже куда-то за километр загнались. Можно попробовать на Левиоса ее поймать, но не уверен, что это будет лучше. Давайте на Левиосу будем ловить. Давайте прямо ее вот сюда запихнем. Чтоб прям 3-4 жать. Revelio. Не люблю такие моменты. Блин, может мне ее подождать тут? Нет, не прибежала. Revelio. Ну и чё, я ее теперь вообще никогда не найду, что ли? Или как? Как это работает? Ну это, блин, подстава, ну серьезно. Я как ее должен искать?
А куда-то там за 100 тысяч километров улетела. Может быть, заново появится? После того, как я из Локи выбежал, может быть, появится. Это олень просто. Ну, это чистой воды издевательство, я считаю. Где долбанный единорог? Abandoned long ago, no doubt. Верните мне единорога. По кличке Хейзел. Так. Великолепно. Выкинула из текстур, я думал, придется тэпаться. Revelio. Короче, походу, не судьба единорога мне найти. Ну это пипец как тупо. Давайте тогда вас разнесем. Ух ты, она не превращается. Too many. Да, 8 ног это чересчур, я согласен. Верните мне оленя. Ой, вернее, единорога. Оленя я и так найду. Верните мне единорога, сволочи. Да я сейчас кроликов ловить начну. Ладно, видимо, с этим заданием у меня тоже не заладилось. Поехали по мейн-квесту. Выполним, пожалуй, что еще одно задание, и хватит на этом. Такс. Давай вот отсюда полетим. How nice to see you, my young friend. И давайте по пути заберем, откроем себе точки для быстрого перемещения. Ой, там вон Троллина внизу бегает. Ух, быстрое перемещение прямо в лагере у этих мудаков. We've all told you before. Ну и ладно.
Вай. Да не летай ты так быстро. Да я же отменил быстрый полет. Да ты глупый, что ли? Не летай так быстро, говорю. Nothing pleasant about this coast. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time, it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. I do care about Anne, but I'm tired of explaining myself. Perhaps we should part ways. That's not what I meant. We're just not getting answers. I need answers. For Anne. I know. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Yoo-hoo! Confringo! Missed me! Don't do I won't rest. Someone been taken out last week. All Rebellion's loyalists deserve the same fate. Nice work. Люблю их убивать. Можно было просто пробежать мимо, но это же было бы неинтересно. Kestrels overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not going to trek up this mountain in silence. I bet the Thestral nest's close by. Да. Kill any who trespass. Wait, we should have some sort of plan. I'm through. Какой нам нужен план? Мне не нужны планы. How nice of you. An intruder! Ranrock will unite us! Stupid to the tower! I won't rest. Ну-ка, шмальни-ка в меня еще раз, падла. Kill you when I get down from here.
You won't get away with that. They got what they deserved. Как-то лучше. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. А почему мы из-за него могли погибнуть? Let's keep going. Если это я первый влетел в эту толпу. Revelio. Странные рассуждения. Тогда уж из-за меня мы могли погибнуть. Так, это ни в какую не подбирается. Так, можно пойти туда. Либо пойти туда. Фокус древней магии. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. Так, а где они? А, вон они. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Мы все куда-то поднимаемся и поднимаемся. А тут у нас что? Lumos. Хороший закуток. Уважаемый жилец, в рамках проводимого Министерством расследования слухов о незаконном разведении василисков, через 2 недели к вам прибудет инспекция для осмотра курятника. Проследите, чтобы на территории домовладения не было жаб. Напоминаем, что незаконное разведение василисков карается пожизненным заключением в Азкабане. По возникшим вопросам обращайтесь в Министерство магии, в отдел регулирования магических популяций и контроля над ними. Уф. Интересно, вроде не видать тут василисков никаких. Ну ладно. Lumos. I agree. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll be musky to achieve his goals in that regard. I won't. Easily diverted. Protego. Stupid. This must be it. Sebastian. Да, блин. Wait. For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing.
You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Ой. Ой, начали тут разводить. Вместе держаться. Revelio. Я, может, не хочу ни с кем вместе держаться. Ну, пойдем, повоюем. Вот и все, вот и вся темная дворняга сразу закончилась. Revelio. So far, so good. Charming. Spiders. How fitting. Incendio. Bombarda. Potato. Stupid. Я даже древнюю магию на него не хочу тратить. Revelio. Depulso. Incendio. Bombarda. Potato. Stupid. Depulso. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. О, какую-то дуэльную уловку выполнил по чистой случайности. Даже не пытаясь. Так. Вопрос. Нам сюда или нам туда? Revelio. Confringo. One nudge and that chest might have fallen. Oh, I think 3 nudges at least. Revelio. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Да, блин. Ну давай, ты чё, выпрыгнуть не можешь?
Revelio. Protego! Stupid one! Why? Incendio! Bombarda! Cabalso! Revelio. Как, блин, клык паука так далеко улетел? Annoying little beasts, aren't they? Revelio. A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Depulso. Bombarda. Incendio. Revelio. Depulso. Revelio. Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. Да, блин, держи по голове. Держи еще древнюю магию. И держи вот так. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Так, оттуда мы спустились. We've seen rune symbols like these before. Is finding these chests luck or instinct? Revelio. Оттуда мы спустились. Значит, сейчас боковые все проходы просмотрим. Revelio. Три. Не три. Revelio. Ждем, пока тот тогда дотикает. I'd imagine we'd need to find all 3 rune symbols to open the door.
Блин, что я делаю не так? Стоять бояться. Так, эти символы за один, что ли, считаются? Ну, тот долгий. Да чтоб вас еще в это говно стрелять не хватало. Нет, это два разных. А, господи боже. Тут просто была паутина. Ай-яй-яй-яй, ладно, хорошо. У меня получилось. Благодаря учителям мне удалось отточить мастерство и даже наколдовать несколько чудесных колонн. Однако сейчас я работаю над очень тонким заклинанием, так что пыл моей магии нужно убавить. Похоже на стирание воспоминаний, но это совершенно иная магия. Я извлекла глухой отголосок боли, таящийся над сердцем. В тот же миг появилась и сразу рассеялась едва заметная дымка. Спокойствие омыло меня, и я поняла, я все делаю правильно. Интересно, можно ли поместить такую дымку в сосуд? Если уж воспоминания можно хранить в омуте памяти, то ее наверняка возможно запечатать и изучить позднее. Sebastian, a journal entry. We should look for more. Revelio. She had kept all her journal entries in one place. Но это всего лишь тролль. Да, это было быстро. Даже как-то не ожидал. Revelio. Confringo. 55 золотых, серьезно. Зачем было прятать 55 золотых? That troll certainly made a mess of things. Debris everywhere. Так, ну я так понимаю, это надо ремонтировать. Reparo. That was a piece of work. Revelio. More than one. Стоять. Что-то нашел. Revelio. Оп, ячейки снаряжения заполнены, о чем я и говорил. Так, как же я была рада наконец помочь отцу, снова услышать его голос. Не могу даже описать, как сильно я скучала по нему. Должна признаться, меня ошеломила реакция хранителей.
Наверное, этого и стоило ожидать, но как можно стоять в стороне, обладая силой, которая позволяет вершить великое добро? Как профессор Рекхэм может указывать, что мне делать с моим даром? Какая дерзость с их стороны осуждать мою работу, толком ни в чем не разобравшись? И все же во мне теплится надежда. Директриса, кажется, поняла, чем я занимаюсь. Когда придет время, я наведаюсь к ней. Возможно, она захочет помочь. А пока я продолжу свое дело в одиночку. Но однажды я непременно найду того, кто поймет, каким даром мы наделены, и кто будет согласен со мной в том, что такую силу необходимо применять во благо. А пока что все узнанное я буду бережно хранить. И когда я встречу кого-то, похожего на меня, то смогу разделить с ним свои познания. Revelio. A journal entry. Isadora was here. Accio. Wingardium Leviosa. Так, мне нужна обычная левиоса, господи, чтобы ее закрепить на месте. Вот так и приходится все менять. Ну, почти. Почти идеально. Так, и куда опять? Развилка какая-то. Revelio. I'm out of breath after all of those stairs, but the view, well worth it. Мать вашу! Слава богу, я живой. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Это было очень тупо. Максимально тупо. Это делается проще. Accio. Ну давай. Nice work. Wingardium Leviosa. Cease to surprise me. О нет, мои ячейки снаряжения заполнены. Давай что-нибудь выкинем. Хрен бы с ним. Есть какие-нибудь зеленые перчаточки? Revelio. Another barrier. We can blast through it. С каждым днем я становлюсь все искуснее. Теперь я четко вижу, что дело, которому я посвящаю столько сил, это мое истинное предназначение. Людей, обретающих покой, становится все больше. Сколько же боли в мире. Еще я поняла, что магия словно подтверждает, что я на верном пути. Каждый раз, когда я вдыхаю дымку, я словно наполняюсь силой. Меня вознаграждают за храбрость, за то, что я использую магию по назначению. Однако нужно найти способ хранить то, что я пока не использую. Я еще не представляю истинного потенциала этой субстанции, но не хочу рисковать. Есть у меня одна идея, пусть и ненадежная, и мне кажется, что нужно попробовать. Good news? This journal entry Да sounds блин, как вы меня... Как меня раздражает то, что, блин, вечно у меня перебит, оказывается, инвентарь. can't be a dead end. Must be another floor above us. Конечно, это не тупик. Что ты переживаешь? Найти фрагмент триптиха. Так, но мне надо как-то выше подниматься. Ага.
Две вижу. Третья где-то далеко. Нет, это вряд ли так работает. Скорее всего, проход тут. Да, вот он. Вот он, вот он, вот он. Almost as good as if I'd done it myself. Revelio. This place can't have belonged to only Isadora. The triptych pointed us here. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Так, тут есть еще одна дверка. Сейчас мы ее вскроем. Revelio. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Как я могла столь жестоко ошибаться? Директриса отказала мне. Я попыталась ей объяснить, но она не способна понять истинную ценность моего дара, как и все остальные. Вывод лишь один: мне не на кого положиться. Впрочем, я сильнее, чем когда-либо, и это потому, что я делаю то, что должна. Я не позволю своей магии дремать без дела, как это делают хранители. Что за глупое название у них? Как будто хранить магию — это нечто достойное похвалы. Должна сказать, что уже не уверена, найдется ли на моем веку тот, кто разделит мои стремления. Если этого не случится, моим утешением станет мысль о том, что я подготовила путь, по которому сможет пройти кто-то другой. И тогда, возможно, этот кто-то сумеет сделать то, чего не могу я — исцелить весь мир. Ну, короче, понятно, кукухой она поехала. Просто Исидора поехала кукухой. Все нормально. Исследуйте комнату. Так, мне, наверное, на втором этаже надо исследовать. А вот там я вижу древнюю магию вообще. The final canvas piece to the triptych. We've done it! Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Бесит, бесит, бесит. Благо уже заканчиваем с этим дерьмом. Все, магический проход нас ведет. I cannot believe the journey this triptych took us on. Это да, это да. This is it. Well, don't keep me in suspense. Go on, place it. Huh. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace.
Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not, but someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felgroth, the destroyed painting, it was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Уф, так. Хорошо. Это закончили. Спасибо всем, кто пришел на стрим, господа. Всех рад был видеть. Сегодня прям аншлаг целый. На этом мы на сегодня закончим. Всем пока.